Соединяемся с Германией, а именно с городом Лейпциг, с AMD, PhD Яном Хальбриттером, клиника эндокринологии и нефрологии. Dear Jan, hi, nice to see you. Hi, good day everybody, and thank you very much for the invitation to talk as part of your conference. Добрый день всем коллегам и позвольте поблагодарить вас за приглашение на конференцию. Thank you, Jan, and now we are waiting for your interesting presentation. Thank you very much. Yeah, I'm an adult nephrologist at the University of Leipzig in Germany, and my talk will be on hereditary kidney stone disease and genetics in nephrolithiasis. So I'm working in the field of hereditary nephropathies in general with a focus on nephrolithiasis. Я нефролог, работаю в университете города Лейпцига, и мой доклад будет посвящен мочекаменной болезни у взрослых, когда стоит задуматься о генетических нарушениях, чем в принципе я и занимаюсь этой проблемой. So, I want to Excuse start me, out with Jan, a case. could you show us your slides presentation? You can see the slides? No. Wait a second. Okay. Oh, okay, it works. Now it works? Yeah, super. So I want to start out with a case of a 35-year-old male patient who presented with colicky flank pain and who had hypercalcemia and hypercalciuria on the laboratory exam. We consequently did imaging, and there was on X-ray and CT scan obvious calcification of the renal parenchyma, as you can see on the upper corner, on the upper right corner. So, as you know, nephrocalcinosis is commonly an hereditary disorder, and we decided to do mutation analysis in this patient. Мне бы хотелось начать с клинического случая. Мужчина, 35 лет, с почечной коликой. По результатам биохимических анализов гиперкальциемия и гиперкальциурия, по результатам компьютерной томографии у пациента нефрокальциноз. Анализ мутации – это гомозиготное выпадение триплета в ЦИП24А1, как мы можем видеть в правом углу слайда. И хочется заметить, что нефрокальциноз является наиболее заболеванием, которое достаточно часто сопровождается с мочекаменной болезнью. So what we found upon mutation analysis was a homozygous deletion in a gene called CYP24A1. And this deletion was found heterozygously in the patient's parents. What does this gene actually is responsible for? So CYP24A1 is the gene encoding for the vitamin D3 metabolizing enzyme, the 24-hydroxylase. As you all know, vitamin D3 we get from sunlight and from diet, and it's first metabolized, or it's first hydroxylated in the liver to 25-hydroxy D3, and then in a second step it gets hydroxylated in the kidney to the biologically active calcitriol. And then on the other hand, it gets deactivated by the 24-hydroxylase, which is this enzyme I'm talking about, and this is responsible to inactivate calcitriol. So this
patient obviously is suffering from a loss of function of the deactivating enzyme and therefore has high calcitriol levels and hypercalcemia and hypercalciuria. Dear Jan, please make pauses because our interpreter it's too much. should to translate, and it is rather difficult to make a translation for so long sentence. I'm sorry. Can you repeat just one or two sentences? Okay. Do you want to go ahead with the first part or just repeat me? Okay. So first, just about the vitamin D metabolism, that we all know that we get vitamin D from kidney and from the sunlight and from diet. And it's first hydroxylated in the liver. And then in a second step, it gets hydroxylated in the kidney to the biologically active calcitriol. Ну и так, вопрос касаемо витамина D3. И доктор Ян Хальбриттер рассказывает про ген CIP24A1, который ответственен за метаболизм кальцидиола и с участием парагормона, прощитовидных желез и экскреции кальция. Итак, yes, please, go further. So then the vitamin D3, the calcitriol, gets deactivated by the 24-hydroxylase, which is encoded by CYP24A1, the gene that is defect in our patient. Итак, вот тот ген CIP24A1 ответственен за деактивацию витамина, и именно поэтому его мутации настолько важны, и мы их обсуждаем. And therefore, as the patient is unable to deactivate calcitriol, he suffers from high calcitriol levels and from hypercalciuria. Ну, в конечном итоге вот эта деактивация приводит к повышению кальцитриола и гиперкальциемии, простите. The nice thing about this is that we can specifically treat those patients with fluconazole or ketoconazole, which are able to reduce the calcitriol production. Таким образом, зачем мы обсуждаем этот случай? Дело в том, что мы имеем возможность назначать специфическое лечение флуконазолом и кетоконазолом именно в этом случае. So sorry, and we can solve this problem by these two drugs, yes? Yeah. И таким образом, да, действительно, мы можем с помощью двух этих препаратов снижать уровень кальцитриола. Yes, go further, please. So in general, nephrolithiasis is a very frequent condition, as you all know. It has a 10% lifetime prevalence, and it's more common in men than in women. Итак, мочекаменная болезнь, заболеваемость порядка 10%, чаще встречается у мужчин, чем у женщин. The majority of kidney stones is calcium-based, notably calcium oxalate. Большинство, 75% камней состоят из кальция оксалата и кальция фосфата, то есть являются гетерогенными. Yes? And the morbidity is basically due to a high recurrence rate in almost 30 to 40% of patients. Порядка 30% имеют риск, рецидивируют камни у пациентов, соответственно, это достаточно высокий уровень. Yes? And then in those cases, we sometimes see development to chronic kidney disease due to repetitive surgical interventions and inflammation. Высокая частота рецидивирования в том числе приводит к прогрессированию хронической болезни почек и приводит к многочисленным операциям, вплоть до нефректомии, которые ухудшают ситуацию. And we know that there's an association between kidney stone disease and metabolic syndrome and obesity. Определена связь между метаболическим синдромом и ожирением. And apart from that, the etiology is multifactorial with environmental
and with genetic components. И, конечно же, известна многофакторность мочекаменной болезни, включая генетический компонент, образ жизни и так далее. So the pathogenesis of kidney stone formation in a very simplified model means that in healthy individuals there is a balance between urinary inhibitors and urinary promoters of kidney stone formation. Янна говорит о том, что патогенез камнеобразования достаточно прост, существуют ингибиторы и промоторы камнеобразования, и баланс между двумя этими системами позволяет избежать камнеобразования. Inhibitors can be something like citrate, magnesium, pyrophosphate, but also uromedhelp, and promoters would notably be calcium oxalate, phosphate urate, or cystine. К ингибиторам относятся цитраты магний, пирофосфат, уромедhelp, к промоторам кальций, оксалат, фосфат, урат, цистин. And then when it comes to stone formation, we often see an imbalance where you lack urinary inhibitors, but you have too much urinary promoters of kidney stone formation. И камнеобразование начинается тогда, когда нам не хватает ингибиторов камнеобразования и в избытке находятся промоторы камнеобразования. And this imbalance can be due to either reduced enteral absorption of citrate, magnesium, etc., or renal malsecretion of citrate, on the other hand. And then for the urinary promoters, it can be due to an increased enteral absorption of calcium oxalate, etc., or to an increased renal secretion of those substances. Что касается ингибиторов камнеобразования, то их недостаток может быть обусловлен состоянием малоабсорбции, когда, например, цитраты либо магний не всасываются в должном объеме. Что же касается промоторов камнеобразования, тут увеличение выделения их может быть связано со внутренними метаболическими процессами в самом организме, а может быть связано с избыточным поступлением и с избыточным всасыванием данных веществ из крови. So, and this is showing you again the environmental and genetic etiologies. On the one hand, you have environmental causes like dietary intake, like hormones as PTH or vitamin D, but dehydration plays a role in urinary pH. And on the other hand, we have genetic factors that we know of derived from genome-wide association studies on the one hand, and on the other hand, the more than 30 monogenic forms of nephrolithiasis. Раскрывая понятие многофакторности мочекаменной болезни, с одной стороны, мы должны сказать про условия среды, а именно это диета, потребление, а именно белка, оксалатов, пуринов, натрия хлора, роли щитовидной железы, витамина D, дегидратации, уровня кислотности мочи. В то же время необходимо вспоминать о таких называемых генетических факторах. Существует более 30 моногенных форм мочекаменной болезни. So an overview of hereditary kidney diseases, you can see that there is a multitude of those syndromes, and in most of the tubular syndromes, you see monogenic forms of nephrolithiasis, such as RTA, Lowe syndrome, Dent disease, cystinuria, Bartter syndrome, and so on. Существует наследственное... This is showing you an overview of hereditary kidney diseases, and I highlighted in blue the ones where you have an association with nephrolithiasis, such as renal tubular acidosis, Lowe syndrome, Dent disease, cystinuria, Bartter syndrome. I see. Итак, наследственная мочекаменная болезнь, обусловленная наследственной компонентой, мы можем сказать, что это более 200 заболеваний, 260 генов, в том числе
должны отметить такие синдромы, как синдром Бартера, 1-5 тип, почечно-канальцевый ацидоз, синдром Лоу, болезнь Дента, цистинурия, 1-3 тип, почечно-канальцевый ацидоз, 1 тип. И как вы видите, в зависимости от поражения того или иного локуса, участка, мы видим проявления в различных местах нефрона. And this is showing you the responsible genes of these 30 monogenic forms. И здесь мы можем наблюдать ответственные гены, которые вызывают моногенные формы мочекаменной болезни. So most of these genes encode renal tubular transporters or channels or tight junction proteins in this gray-blue flexion on the lower right. Then others encode metabolic enzymes, so these are extrarenal proteins, and then the rest of it encodes receptors and transcription factors, also extrarenal, which play a role in vitamin D metabolism mostly. На этой диаграмме мы с вами можем наблюдать различные типы генов, они сгруппированы следующим образом. Так называемый, наверное, темно-синий цвет – это метаболические энзимы, метаболические ферменты, наверное, голубой цвет, бледно-синий – это рецепторы, транскрипционные факторы, так называемые внепочечные, и, наверное, бирюзовый цвет, да, это так называемые почечные структуры, а именно канальцы почечные, белки-транспортеры в рамках плотных контактов уротелия. So we know that there is a huge heritability of nephrolithiasis, and in 35% of patients there is a positive family history. Although a negative family history does not exclude a genetic cause, as we've seen in the case at the beginning. Разбирая генетические предрасположенности к мочекаменной болезни, надо сказать, что у 35% пациентов с мочекаменной болезнью существует так называемая положительная анамнестическая генетическая линия, то есть у родителей которых и у родственников которых, будет правильнее, встречалась мочекаменная болезнь. При этом тоже стоит отметить, что негативные формы не всегда исключают отсутствие генетического компонента в развитии мочекаменной болезни. Так, если мы объединим два эти постулата, то по работам Голдфарба мы можем сказать, что генетические причины обуславливают порядка 56% мочекаменной болезни. So the question is, which factors contribute to this observed heritability? What is the proportion of the monogenic disease versus polygenic complex disease? И вопрос заключается, тут два вопроса по сути. Первый – это какие гены связаны с очевидной наследственной историей, да, когда мы можем проследить анамнестически наличие мочекаменной болезни у родственников, и какие моногенные и полиформные комплексы мультифакториальные влияют на развитие мочекаменной болезни. And prospectively, we aim to develop therapies that are stratified upon the molecular genetic diagnosis. Repeat, please. On a perspective, we aim to develop therapies that are stratified upon the molecular genetic diagnosis to be able to develop targeted therapies. И задачи, которые мы перед собой ставим, это разработка на основе генетических заключений специальных медикаментов, которые смогут элиминировать вот эти вот негативные вклады от генетических аспектов мочекаменной.
Далее уратные камни и гиперурикемия. And lastly, the two known genes that cause cystinuria once mutated. Ну и последняя колонка – это цистиновые камни и цистинурия. And then you see I put a lot of question marks because I think there are more genes to be identified. Ну и, конечно же, вы видите знаки вопроса. Это обозначает то, что тут должны быть еще гены. And then you can divide between syndromic and non-syndromic forms. And I highlighted everything in brown, red here, which is associated with a syndromic phenotype. Ну и, соответственно, вот те гены, о которых мы говорили, мы можем их подразделить на синдромные гены и симптомные гены, условно так. Соответственно, синдромные окрашены красным. So mostly this means for the genes that belong to the Bartter syndromes, it means patients can have deafness. Again, so if we speak about syndrome genes, people will The have... Bartter genes like SLC12A1, KCNJ1, they are all related to, they can cause deafness as an extrarenal syndromic phenotype. Ну, соответственно, комбинация их может вызывать то или иное состояние, опять же, мочекаменную болезнь. And the same is true for distal RTA with mutations in ATP6, V1B1. То же самое можно говорить вот про почечно-канальцевый ацидоз. Это мутация ATPV6, V1B1. And then you can also distinguish those genes by transmission, meaning dominant versus recessive transmission, or both. И далее вы видите гены, так называемые неполным доминированные, трансмиссионные, которые вот отражены синим, доминантные, и оранжевым цветами. So you see most of those genes are recessive genes, but some, and that's something that now is being more and more discovered, that also on a heterozygous level, genes can cause a phenotype. Again, so these genes, they are not every time... Most are recessive, but what is highlighted in orange? То есть, итак, вот они, были преимущественно вот эти оранжевые гены, которые неполное доминирование обеспечивают, они преимущественно рецессивные. What is highlighted in orange are genes that used to be recessive, but we now get to know that they also do a milder phenotype on a heterozygous level. И эти гены, они, несмотря на то, что они являются рецессивными, то в гетерозиготном состоянии они все равно оказывают эффект. And for this I want to show you an example now. What you will show us heterozygotный? For this phenomenon, I want to show you an example how heterozygotes. И вот сейчас он продемонстрирует пример, когда гетерозиготы, ну вот этот пример роли генов в рамках гетерозиготного состояния. Yeah. So patients with a defect in SLC34A3, they develop high phosphate wasting and calcium phosphate stones. Ну вот пример, sorry, because this is just a complex idea, so I'll interpret sentence by sentence, okay? Yeah. И сейчас Ян демонстрирует вот ген SLC34A3 /NPT2C и говорит, что именно этот ген ассоциирован с фосфат урии, мочекаменной болезни и нефрокальцинозом. And this is a recessive disease where you need basically a compound heterozygous or homozygous mutations. Итак, это ген, который рецессивен и не проявляющийся в гетерозиготном состоянии. And the heterozygous parents of those individuals always they were always thought to be healthy.
Repeat, please. The heterozygous parents were always thought to be healthy individuals. Ну и тут получается, что гетерозиготы, они, again, please, so heterozygotes, they... People always thought they are healthy, but in this study they could show that the heterozygous also had renal calcifications. Люди считают, что они здоровы, это никак не проявляется, но процесс вот этот нарушенного обмена, он у этих людей происходит. Yeah. Suggesting that there is a dosage effect. И, конечно же, здесь очень важна так называемый dosage эффект, то есть насколько этот ген распространен у этого человека. То есть чем чаще он встречается, тем выше вероятность проявления. And this is also shown here, where you see for serum phosphate, urine calcium, and serum calcium is not significantly different, but serum phosphate and urinary calcium is significantly different whether you're wild type, heterozygous or compound heterozygous. Ну вот и в зависимости от того, насколько эти гетерозиготы проявляются, то есть мы видим разную концентрацию кальция в крови, фосфатов и кальция в моче. And similar studies and ideas are true for CYP24A1, the defect that I've shown you in the beginning. Repeat, please. Similar phenomenon might be true for CYP24A1. This is the disease that I've shown you in the beginning. И вот примерно в том же формате реализуется и другой ген, CYP24A1, он показывал его в начале своей презентации, но наследство схоже. So there are reports of families where heterozygous carriers also developed kidney stone disease. И гетерозиготы также бывает, у гетерозигот также бывает развивается мочекаменная болезнь. Yeah. So in this pedigree, the individuals that have a blue and a red frame are compound heterozygous, and the ones with the red frame only are only heterozygous. Соответственно, получается, что синий, вот здесь есть красная и синяя рамка, при сочетании пациенты получаются гомозиготными, и при одной рамке красной, да, то человек получается он гетерозиготный, но не в зависимости от этого и там бывает образуются камни. Yeah. Again, implicating a gene dose effect. То есть опять мы говорим о так называемом эффекте дозы гена. And in this study, what we did is examining a cohort of nephrolithiasis and nephrocalcinosis patients for the whole 30 monogenic forms. Ну, если вот мы будем говорить про 30 моногенных форм, то какова же распространенность мочекаменной болезни у детей и взрослых? And what we found was 22% of monogenic disease in the pediatric cohort and 11% in the adult cohort. Ну, и мы выявили 22% у детей и 11% у взрослых. And interestingly, notably in the adults, our most frequent finding was SLC7A9 mutations. Ну и Ян говорит, что наиболее часто у взрослых в рамках моногенных форм выявляется SLC7A9. Distribute
And there was a clustering of cystinuria patients highlighted in green among the young adults between 20 and 30. Ну и наиболее выявлено вот из тех групп, о которых говорит Ян, это группа из 35 человек в возрасте 18 до 30 лет, подкрашена зеленым цветом. And then we did a similar study just in pediatric patients where we could explain 17% by monogenic causes. Было проведено когортное исследование по 14 исследуемым генам, которые выявлены в рамках исследования моногенных причин камнеобразования, выявлены у 17% пациентов с нефролитиазой. And this is just showing you that the recessive genes were more frequent for congenital disease below 1 year. Интересно, что в разные возрастные периоды, вот даже среди новорожденных, преобладают различные мутации рецессивных генов. Они отображены на экране. Наверное, не стоит мне перечислять названия всех генов. So I want to summarize. The genetics of kidney stone disease is complex, and not only mono but di and polygenic disease plays a role. Ну, хотелось бы в рамках заключения сказать, что генетика мочекаменной болезни – это очень сложное сочетающее состояние, понятие, и бывают и моно, и ди, и полигенные формы, и, безусловно, гетерозиготность встречается в зависимости от типа камня. We have to be aware of the type of calculus in order to do further genetic studies. Ну и, конечно же, нам стоит обязательно учитывать тип камня в рамках проведения дальнейших исследований. Monogenic forms may be underestimated in prevalence, notably in adults. Моногенные причины камнеобразования однозначно недооценены, и особенно их следует рассматривать и изучать у взрослых. And we think that cystinuria should be ruled out by metabolic screening. Ну, а что касается цистинурии, то Ян считает, что здесь преимущественно даже не генетическая диагностика нужна, а просто метаболический скрининг, что и является, что и как бы отражено в рекомендациях Европейской ассоциации урологов. Additional new genetic factors remain to be identified, such as recently we identified a new hyperoxaluria gene, SLC26A1. Предстоит определять новые дополнительные генетические факторы, которые ответственны за мочекаменную болезнь. And then I think we have to think of genetics in adult kidney stone patients if there is a positive family history. И по мнению Яна необходимо задуматься о генетических причинах камнеобразования, если, когда мы говорим про взрослых пациентов, если у нас есть позитивная анамнестическая история, if there's a relatively young manifestation between 20 and 40 years of age, ранняя манифестация 20-40-летнем возрасте, if there's frequently recurrent disease, часто высокое рецидивирование заболевания, if there's syndromal disease such as impaired hearing, deafness, rickets, osteopenia, при синдромальном характере заболевания, а именно нарушение слуха, глухоте, рахите, остеопении, or another indicative phenotype such as nephrocalcinosis, renal tubular acidosis or cystinuria. Ну и в фенотипе с, например, нефрокальцинозом, почечным канальцевым цидозом, цистинурией. And we should think of the parents from affected children in recessive disease, as we now know that heterozygotes can also cause milder symptoms.
Ну и, конечно же, мы должны брать в расчет гетерозиготное состояние, то есть родители являются носителем генов, таких как, также не буду их перечислять, мы о них уже сегодня говорили. And in order to work on that and improve the diagnostics, we built up a patient registry for hereditary nephrolithiasis and nephrocalcinosis in Leipzig. And we are happy to genetically analyze samples if there is a suspicion of an hereditary kidney stone disease. Ну и в университете Лейпцига, где работает доктор Ян Хальбриттер, такой реестр пациентов существует. And with that, I want to introduce you to my work group and to the collaboration partners that we work with, notably with Friedhelm Hildebrand, my mentor in Boston, and the funding agencies. And I thank you very much for your attention. Ну и Ян демонстрирует нам свою исследовательскую группу партнеров по сотрудничеству, которая достаточно впечатляющая, и благодарит нас за внимание. Которые они пользовались на 30 генов у таких пациентов. And the second question, how many mutations, did you actually find any mutations in these regions? Sorry, just 1 minute. Он ответил, что 10 нуклеотидов было секвенировано туда, то есть в обе стороны, в интронах. And how many mutations did you find in these regions? Did you find any mutations in this region? Pathogenic mutations, I mean. You mean in splice sites? In splice sites, yes. Я спросил, just a moment, I will translate into Russian my question. Второй вопрос был связан с количеством мутаций, которые были ли выявлены в принципе мутации патогенные в этих областях. Потому что мы знаем, что в экзонах, то есть в кодирующих участках генов у нас мутации в основном, ну то есть чаще находятся мутации патогенные. А вот в интронных областях тут возникает целый ряд вопросов. Okay, and yeah, in obligatory splice sites, we found some mutations. These are very pathogenic mutations, right? In the obligatory splice site, which is only 2 or 3 base pairs in the intron. You want to translate? Several mutations. You found several mutations, right? Yeah, but then it gets more difficult to interpret variants that you see further intronic, because sometimes you're not sure whether this is pathogenic, and sometimes there are SNP variants. So this is then you have to decide whether you want to include that in your analysis or if you just filter it out. And this really depends on the exon and whether there is a SNP, a common SNP or not. Okay, thank you very much again for your great presentation and for answering my questions. Okay. You're welcome. Thank you. Да, то есть был ответ на мой второй вопрос по поводу того, что сколько мутаций было выявлено. Несколько мутаций было выявлено такого рода, но их крайне сложно интерпретировать обычно, сделать конкретный вывод о патогенности этих мутаций в интронных областях, в сплайс варианты. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Thank you very much for your presentation. I have a question which is a psychological question. Do you have a feeling that the patients with these genetic factors have problems which could not be solved? And what can we do to help these patients? Вопрос такой, нет ли чувства безнадеги, что, в общем-то, чем больше мы знаем, тем меньше мы можем сделать? So you mean patients that have psychological problems? No, I didn't really understand your question. Can you repeat? I'm sorry. Хорошо.
Thank you very much. Больше вопросов есть? Есть еще вопросы? Thank you very much indeed, dear Jan. Thank you for your presentation, for your work with us on our conference. It was nice to see you as it was in Vienna. Goodbye and see you later. Goodbye. Thank you. I wish you a good conference. Thank you very much. Thank you very much.